بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohammed Omari of the University of Adrar, Algeria, a faculty member at the Mathematics and the Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Today we're going to enter the fourth chapter of the Information Security class that deals with firewalls. Today we're going to see part 1. So the basic definition for firewalls that are used as techniques or as softwares that helps to protect against attacks. So in the real life, firewalls are concretes that helps to protect against fire, for instance, to make the fire or prevent a fire from spreading from one room to another or from one building to another. So the same idea, we're going to use it in information security to install a firewall to protect us against the fire or against the attacks that are outside our system or our network. إذا الجدر النارية هي عبارة عن وسيلة للحماية ضد الأخطار، كما أنه في الحياة العادية الجدار الناري وهو عبارة عن حماية نقوم بوضعها ما بين الجدران أو ما بين الغرف لمبنى معين، حتى نضمن أنه إذا ما اندلعت الحرائق في غرفة معينة أو في مبنى معين، هذه الحرائق سوف لن تنتشر إلى باقي الغرف أو باقي السكنات، وبالتالي فالجدار الناري هو مبدأ قديم معروف في البناية ويستخدم للحماية. Therefore, a firewall in computer science or in information security is similar to the building's firewall in a way that it prevents the dangers that are in the outside world to come to the inside world, because the outside world is uncontrollable, or we cannot control it generally from inside. So it is an untrusted network, and since we have a connection with it, we have a network, we have an internet, so we need to control what's coming to us or to our network and what's going out from our network, which is a trusted network. So that communication has to be secured through a firewall that controls packets in and out. إذا الجدار الناري بمفهوم الأمن السيبراني أو أمن المعلومات هو نفسه مماثل للجدار الناري المستخدم في البنايات. إذا هذا الجدار الناري يحمي الشبكة الداخلية من الأخطار الموجودة في الخارج، لأن الخارج في العادة هو عبارة عن شبكة غير مؤمنة أو غير مؤمنة بالنسبة لنا، مثلا لأن الإنترنت لا ندري هل هناك فيروسات، هل هناك بعض البرمجيات الخبيثة، وبالتالي علينا مراقبة ما يدخل وما يخرج من العالم الخارجي أو الشبكة الخارجية إلى الشبكة الداخلية التي هي شبكة في العادة موثوق بها، ونسعى إلى حمايتها قدر الإمكان. So practically the firewall can be in many shapes. It can be a device by itself that guarantees the separation between the inside and the outside network, or it can be a software that is running on a computer or running on a server. إذا الجدار الناري قد يكون له عدة تطبيقات، تطبيق هاردوير، تطبيق فيزيائي، أن يكون هو بحد ذاته جهاز يكون في مدخل الشبكة ليحمينا من الرسائل التي تأتي من الخارج فيقوم بتصفيتها، أو يكون عبارة عن برنامج مثبت على الجهاز ومثبت على الخادم أو الموزع، وهذا البرنامج أيضا يراقب الرسائل الداخلة والخارجة ويقوم بتصفيتها حسب مجموعة من القوانين كما سوف نرى لاحقا. So there are many ways to categorize firewalls. They can be categorized by the processor mode or by which layer they are using in the OSI model.
They can be categorized by their development era based on the time that it was, or the firewall was developed, or the structure of the firewall. So when we start with the first categorization, which is the processor mode, this mode is based on the either the 5 layers of the internet model or the 7 layers of the OSI network model, where a firewall is installed based on a layer. Let's say, for instance, the packet filtering firewall. Here, since we are talking about packets, means that this firewall is implemented on the layer, on the network layer. We have a firewall called gateways or application gateways. These are firewalls that are installed on the application layer. For the transport layer, we have a type called the circuit gateways, and for the last layer, which is the data link layer, we have the MAC layer firewalls, and all of them, they do some filtering, and the filtering is based on data or data units of that layer or of a specific layer. And we can have firewalls that have a combination of multiple layers, one of the or 2 or 3 of the previous modes, and here the new or the hybrid firewall will be practically more secure than simple firewall. إذا الجذور النارية يمكن تقسيمها إلى عدة تقسيمات، إلى عدة فئات. عندنا الفئة الأولى اللي هي وضع المعالجة، وهذا يختص ب OSI موديل الذي يبين لنا فيه طبقات معالجة الشبكات ومعالجة مشاكل متعلقة بالشبكات. عندنا the development era اللي هي تطوير أو مرحلة تطوير هذا الجذور النارية أو الهيكل الداخلي الخاص بالجذور النارية. إذن في الفئة الأولى أو التصنيف الأول كما قلنا يعتمد على طبقات معالجة الشبكات معروفة بالأواساي موديل أو الإنترنت موديل. الإنترنت فيه 5 طبقات والأواساي موديل فيه 7 طبقات. طبقات الابليكاسيون، سيسيون، بريزونتاسيون، ريزو، ترانسبور، ليزون دو دوني ولا كوش فيزيك. هذه الطبقات الموجودة. والجدار الناري إذا كان يعتمد على طبقة معينة، معناها يستخدم معطيات طبقة معينة، فهو ينتمي إلى هذه الطبقة. وهناك عندنا طبعا عدة تصنيفات. عندنا الباكت فلترينج اللي هي تصفية الباكتس أو الحزم ولا الرسائل. هذا النوع تاع الجدار الناري يعتمد على طبقة الشبكات لاكوش ريزو، لأنه يحلل أو يستخدم معطيات الخاصة بالباكت. عندنا application gateways أيضا هي جذور نارية مثبتة على اللي هي طبقات تطبيقات لاكوش ابليكاسيون وما يعني يتعلق بها أيضا كما لاكوش بريزونتاسيون ولاكوش سيسيون. هذو مجموعة من الطبقات اللي متعلقة أو قريبة من طبقات ابليكاسيون، طبقات تطبيقات. وإذا كان الجدار الناري يعتمد أو الجدار الناري يعتمد على هذه المعطيات، فنسمي هذا الجدار الناري ب application gateway. أيضا عندنا circuit gateway اللي هو أيضا نفس الشيء، عبارة عن جدار ناري متعلق بطبقة ثانية في الإنترنت موديل اللي هي طبقة النقل، طبقة الترانسبور، وتسمى كما قلنا هذه الجذور النارية تسمى ب circuit gateways. عندنا ماك لاير فايروول نفس الشيء اللي هو الجذور النارية المتعلقة بطبقة ثانية اللي هي طبقة ربط المعطيات liaison de données، كوش liaison de données. وتعتمد طبعا هذه الجذور النارية على المعطيات الخاصة بالفريم ولا بلا ترام وكل ما تعلق بلاكوش liaison de données. وهناك جذور نارية هجينة، بمعناها ما تكونش خاصة بطبقة واحدة، تكون خاصة بعدة طبقات
يعني مترابطة ولا عدة طبقات حتى يعني نقوي من فعالية هذا الجدار الناري، إذ أنه يعتمد على عدة طبقات عوض طبقة واحدة. So here is the OSI model. As we have said, it has 7 layers. So starting from the second layer, data link layer, network, transport, session, presentation, and application. And for the internet model, these 3 layers are all combined into one layer called the application layer. So firewalls that depends or process and use data from these layers are called the application gateways. If our firewall is using data units from the transport layers, so these firewalls are called circuit gateways. If they use the network layer data packets or data units, so they are called packet filtering, because here we are using packets. And the last layer, which is the data link layer, here we are using frames. So the firewalls are based on the frames, especially the MAC address and the MAC layer sub-layer that belongs to the data link layer. Particularly, we don't have any firewalls that relies on the physical layer. إذا بالنسبة للموديل OSI الخاص بطبقات الشبكات كما قلنا سابقا، إذا عندنا طبقة تطبيقات اللي هي الابليكاسيون وما تعلق بها اللي هي بريزونطاسيون وسيسيون. هذه الطبقات كلها تعتبر طبقة واحدة إذا كان تكلمنا على الإنترنت موديل عوض الOSI موديل. والجدر النارية تسمى ب gateways, application gateways، هي جدر نارية متعلقة بمعطيات. طبعا كل جدار ناري يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى معرفة معطيات معينة حتى يقوم بالتصفية، من تصفية الداخل وتصفية الخارج، أي رسائل تدخل أو أي رسائل تخرج. الآن هذا النوع المعطيات يعتمد على أي طبقة نريد أن نعمل فيها. إذا هنا عندنا الجيتويز، هنا عندنا السيركت جيتويز هي الدارات، جيتويز متعلقة بالدارات، دارة النقل اللي هي لاكوش ترانسبور، هذه الطبقة فأيضا فيها معطيات معينة، وهذه المعطيات سوف يستغلها الجدار الناري من أجل القيام بعملية التصفية. نفس الشيء بالنسبة إلى لاكوش ريزو نتورك، تعتمد على الباكتس، وداخل الباكت هناك عناوين اي بي اللي هي الادرس اي بي، وهذا الفايروول يقوم بعملية تصفية بناء على معطيات موجودة داخل الباكت. نفس الشيء بالنسبة إلى داتا لينك لاير، الجدار الناري هنا سوف يعتمد على معطيات موجودة داخل رسالة التخام اللي هي فيها مثلا الماك ادرس، العنوان الفيزيائي، الادرس فيزيك موجودة، فيمكنه أن يقوم بعملية التصفية بناء على معطيات موجودة داخل الأضخام. إذن هذه الجدر النارية صنفناها في عددها هنا في هذا المثال بناء على أي طبقة يستخدمها هذا الجدار الناري. الآن كما قلنا هناك جدر نارية أين تكون هجينة، بمعنى يكون جدار ناري يعتمد على مثلا طبقة الابليكاسيون وطبقة ترانسبور، بمعنى 2 و3، وكل ما كان هجين أكثر كل ما كان هذا الجدار الناري فعال أكثر وآمن أكثر. So the first very known or well-known firewall is the packet filtering firewall, which is based on or works on the network layer and based on packets, which means that the data unit here is the packet that is used in the third layer of the OSI model. So the packet is nothing but a data unit. It has some data and it has a header, and based on that header, the header has many information inside it. So the firewall should know the internal structure of a packet. All these are fields that come with every packet, and the most important information are the source IP address and the destination IP address, and sometimes the protocol. And based on these three information, the firewall can take decisions, can make
decisions about this packet. Shall we keep it? Shall we let it go? Or shall we block it based on some rules that we have or that are set with the firewall. إذا بالنسبة إلى النوع الشهير المعروف اللي هو مصفي الحزم أو مصفي الرزم أو الرسائل، وهذا المصفي وهذا الجدار الناري الذي يعمل على تصفية الحزم طبعا تطبيقه في كما قلنا في الطبقة الثالثة من الموديل OSI موديل اللي هو يعنى بالشبكات أو بمشاكل الشبكات وربط الشبكات. فنقل المعلومات في هذا المستوى يعتمد على الحزمة أو الرزمة أو الباكت. فالجدار الناري سوف يقوم بتصفية هذه الرزم بناء على المحتوى الداخلي لهذه الرزم، ورزمة أو الباكت هي عبارة عن مجموعة من المعطيات، وين عندي معطيات معينة خام تأتينا من الأعلى، وعندنا أونتات عندي رأس هذا الذي فيه بعض المعلومات الخاصة بهذه الحزمة. هناك عدة بيانات موجودة داخل الباكت وداخل الهدر، هذا مهم جدا، وأهم معلومات فيه هي عنوان المصدر، عنوان الأدرس IP خاصة بالمصدر، والأدرس IP الخاصة بالوصول ولا الموصل ولا الهدف الذي نريد الذهاب إليه. كما أيضا هناك معلومة أخرى خاصة بالبروتوكول، يعني أي بروتوكول من المستويات الأعلى من طبقة الترانسبور كTCP ولا كUDP، هذه البروتوكولات سوف تستخدم IP. إذن أي بروتوكول سوف يستخدم لنا IP، وهناك ترميز له ب8 بت، معناها عندي 64 بروتوكول يمكنني، عندي 256 بروتوكول يمكنني استخدامه هنا. إذن بناء على هذه الثلاث معلومات هذا الجدار الناري سوف يحدد ما إذا كان سيقبل أو يرفض هذه الحزمة أو هذه الرزمة. إذن هذا النوع من الجدر النارية يسمى باكت فلترينج، أي مصفي الرزم، يعمل في طبقة ثالثة، طبقة شبكات، طبقة ريزو، و يعني عمله يجب أن يكون يعرف الباكت، يعرف محتوى الداخلي للباكت، يحلله، وبناء على قواعد معينة سوف يقرر ما إذا كان سوف يترك هذه الرزمة تمر من الخارج إلى الداخل أو حتى العكس من الداخل إلى الخارج، وبناء على المعطيات أهمها هذه المعطيات الثلاث. So the basic work here for the packet filtering firewall, it knows the packet, the IP packet, the internal fields, content of every packet. So it will work in a simple way that it will determine whether to drop a packet or to forward it, to accept it inside the network, to reject it from the network, or to accept it inside the network. Of course, based on some rules. Every firewall has some rules that are programmed into the firewall, whether manually or dynamically. So we have some rules, and these rules will decide to accept the packet or to deny it. So the idea here, or the firewall, is doing a simple work, which is a filtering way or a filtering work. So the firewall will examine every incoming packet. It will examine the header, since we know the internal content of the header. So it will examine the header and can selectively deny or accept a packet based on the internal information, such as the source address, the destination address, the packet type, the protocol, and so forth. إذن عمل الجدار الناري هو عمل بسيط يعني في الحقيقة، ولا سيما هنا الجدار الناري الخاص بتصفية الرزم. إذا كان الجدار الناري يعرف المحتوى الداخلي لرزمة IP packet، فهنا العمل يكون نوعا ما بسيط، يعني يحدد ما إذا كان سوف يقبل هذه الرزمة أو سوف يرفضها بناء على مجموعة قواعد معينة.
هذه القواعد يمكن تحديدها يدويا أو أوتوماتيكيا. فبناء على هذه القواعد عندنا جدول مجموعة قواعد، ونعرض كل رزمة على هذه القاعدة. إذا كان وافقتها سوف نقبلها، وإذا كان تعارضت معها سوف نرفض هذه الرزمة. وهذا هو العمل البسيط للجدار الناري. إذا كل جدار ناري يعني كل رزمة يجب تحقق منها، يجب تحقيقها ومعرفة محتواها، وسوف نحدد ما إذا نقبلها أو نرفضها بناء على معطيات داخلية كالعنوان الوصول، ولا عنوان الإرسال، ولا نوع الرزمة أو البروتوكول الذي يستخدم الآي بي إلى غير ذلك من المعلومات الداخلية التي نجدها في الباكت أو في الرزمة. So if the device the firewall finds a packet that matches a restriction against the rule, it will stop it based on that restriction, stop it from getting through the network or getting inside. And usually those rules are based on some information, some inside or some packet information, such as the IP source address and destination address. Sometimes the direction is the packet going inside or outside. The protocol, which protocol is using the IP, and the most known protocols are the TCP or the UDP that belongs to the transport layer, and we can make our filtering based on these two protocols. إذا عمل الجدار الناري هو كما قلنا عمل بسيط، سوف يقارن الرزمة الداخلة والخارجة ويلاحظ ما إذا كانت توافق أو تعارض الجدول الموجود عندنا. إذا كانت وافقت الاعتراضات أو وافقت النوع الذي نرفضه، فما على الجدار الناري إلى أنه يوقف هذه الرزمة ويرميها ولا يدعها تدخل إلى الشبكة الداخلية. إذا الآن المحظورات والممنوعات والقواعد التي يستخدمها الجدار الناري تعتمد في الأساس على العنوان الإرسال أو عنوان الاستقبال. في بعض المرات هل الرزمة داخلة أو خارجة من الشبكة التي المراد حمايتها، ما هو البروتوكول الذي يستخدم الاي بي، ولا سيما البروتوكولات الخاصة بالطبقة الأعلى اللي هي طبقة النقل لاكوش ترانسبور. هناك بروتوكولان معروفان اللي هما TCP و UDP. هذا بالنسبة للقنوات المفتوحة يعني باتصال، وهذه القنوات المفتوحة يعني بغير اتصال avec connexion و sans connexion. إذا بناء على هذه المعلومات يمكننا قبول أو رفض رزمة معينة. Here is just a reminder of the TCP protocol. The same thing, the TCP at the transport layer. The data unit is called the datagram or this TCP datagram header. And the same thing, the header has some internal information, and the most important one are the source address or the source port address and the destination port number address. Of course, the TCP is an oriented protocol, so it needs some additional information such as the sequence number, the acknowledgement, and so forth. And all these informations are related to the protocol TCP. So this protocol is used as the transport layer. The second protocol is the UDP, the same thing. This one is for the connectionless communication at the transport layer. The protocol here is very simple. It needs only few information since it doesn't need to maintain a connection. But of course, the most important information that it should have is the source port address number and the destination port number. These two to guarantee the connectionless service between the sender and the receiver, and those information can be used by firewalls. كتذكير البروتوكول TCP الموجود في طبقة النقل لاكوش ترانسبور، نفس الشيء في هذا البروتوكول عندنا الوحدة المعطيات، فيها معطيات تأتي من الأعلى من طبقة الابليكاسيون التطبيقات، وعنده نفس الشيء عنده رأس هدر.
هذا الهدر لونتات فيه مجموعة من المعطيات المهمة بالنسبة للتي سي بي، لأنه بروتوكول يعتمد على الاتصال avec connexion، فعنده أهم معلومتين وهي المنفذ خاص بالمصدر، والمنفذ والباب الخاص بالوصول والهدف، ومجموعة أخرى من المعطيات اللي هو الرقم التسلسلي ولا سيكونس نمبر، وفيما يخص ليزاكيتمون الاكنولجمنت الردود الإيجابية الخاصة بالوصول. نفس الشيء كلها معلومات هذه خاصة بالتي سي بي. أهم معلومتين هي source port number و destination port number، وهاتين المعلومتين يمكن استخدامهما. أيضا المعلومات الأخرى يمكن استخدامها في التصفية ولا مع الجذور النارية. نفس الشيء بالنسبة إلى ال UDP، وبروتوكول ثاني موجود في طبقة النقل، وطبعا ال UDP يستخدم عندما لا نحتاج إلى اتصال le mode sans connexion، ومعلوماته المعلومات الموجودة في الهدر في لونتات معلومات بسيطة، ولا سيما عندي معلومتين البور نتاع المصدر اللي هو المدخل في المصدر ولا في نقطة الإرسال، ونفس الشيء المدخل والبور في نقطة الاستقبال. هاتين المعلومتين يمكن استخدامهما في الجذور النارية يعني مع مجموعة من القواعد من أجل رفض أو قبول رزمة معينة. So to summarize, here we have our trusted network, and we have installed a firewall to protect us from the outside network. The firewall has a table, we're going to see it later, we're going to see an example, a table or a list that is generated in order to filter out some packets. So if we have an untrusted network and it is sending to us some packets, some of these packets are blocked because they match the restrictions, and some of them will get through or will pass through the network if they don't have any restrictions or they are not rejected by the firewall. إذا بالنسبة للجدار الناري عندما نثبته وله قائمة الرزم المقبولة والمرفوضة أو القواعد التي بناء عليها سوف نقبل أو نرفض رزمة معينة، فبالنسبة للرزم التي تأتي من الخارج وتتعارض مع الجدول الموجود الذي وضعناه فيتم رفضها، والرزم التي لا تشكل أي معارضة ولا تشكل أي خطر سوف نقوم بتمريرها إلى الشبكة الداخلية المراد تأمينها. So here is an example of a list that is installed or set on a firewall. We have 4 columns. We have the source address, the destination address, we have the service or the protocol, and we have the action to do, whether to allow or to deny. Let's start from the bottom here. We have, if we have a packet that has a source address 192.168.0.1 and the destination address inside our network, which is 10.10.10, and the used protocol is the FTP. So we have 3 informations inside the packet, 3 of them. So all 3 of them we're gonna use them: the source address, the destination address, and the protocol. If we have these 3 information, then here we're gonna decide, for instance here we have either allow or deny, so we're gonna allow this packet to go through. Here's another example which is more general. If we have a source address that the first 2 bytes are 192.168 and the second 2 bytes are general, which means they can take any value from 0 till 255, okay, and this is for the source address. For the destination address, we have only unique destination address, which is 10.10.25, and the protocol is the HTTP. Now, if we analyze an incoming packet and it matches these values, this source address, this destination address, this protocol, and here the action to do here, as we have seen here, to allow the packet to go inside.
another example with the deny. If we have a source address 176.16, the third byte, the fourth byte are any bytes, any values. And for the destination address inside our network, our network has many machines that starts with 1010. Now any value in the third byte and any value in the fourth byte, which means here we have 256 multiplied by 256 values, which is 2 to the power 16 values. And for the protocol, any protocol that uses the IP packet, which means here any source address of this type, any source address of this type, and any protocol, if the packet matches these three values in the source address, destination address, and the protocol, then we will decide to deny or to reject this packet. So here is the simple example of a table on which the firewall is based, or its actions are based. إذا كما نلاحظ هنا في المثال، مثال عملي لجدول يعتمد عليه الجدار الناري. يعني الجدول فيه 4 أعمدة اللي هي العنوان المصدر وعنوان الهدف والبروتوكول الذي يستخدم الاي بي كما FTP ولا HTTP ولا SMTP. وعندنا ما هي الإجراءات المتخذة سواء كنا سنقبل أو سنرفض هذه الرزمة التي تريد المرور إلى الشبكة الداخلية. مثال، نبدأ بالمثال في الأسفل اللي هو إذا كانت العنوان هو 192.168.0.1 عنوان المصدر، وعنوان الهدف اللي هو داخل الشبكة عندي هو 10.10.10، وكان البروتوكول هو FTP لنقل الملفات، فنقرر هنا أن نقبل هذه الرزمة. في مثل القاعدة الثانية هنا، إذا كان المصدر هو 192.168 وأي قيمة في البايت الثالث وفي البايت الرابع، معناها من 0 إلى 55 هنا إلى 255 ومن 0 إلى 255 منها كل، معناها هذه الأدرس أعم من هذه الأدرس، معناها عندنا حوالي 216 القيمة هنا. إذا بالنسبة لعنوان الهدف destination فقط الآلة ولا الجهاز اللي عنده عنوان 10.10.10.25 ويكون البروتوكول هو HTTP. الحالة هذه سوف نقوم بتمريرها، معناها قبلنا ونقبل هذه الرزمة إذا كانت توافقت مع هذه المعطيات. مثال آخر، السورس أدرس هي 176.16 ثم أي قيمة هنا وأي قيمة هنا من 0 إلى 255، من 0 إلى 255. نفس الشيء بالنسبة إلى الهدف 10.10 من 0 إلى 255 من 0 إلى 255. معناها هنا سوف نمس شريحة كبيرة من الأجهزة داخل الشبكة. والبروتوكول المستخدم أي بروتوكول، إذا كان الرزمة وافقت هذه الشروط الثلاثة، معناها من هذا النوع، عندها source address من هذا النوع، وعندها destination address من هذا النوع، والبروتوكول أي بروتوكول كان، سوف نقوم برفض هذه الرزمة، ونكون قد طبقنا جدار ناري قام بتصفية الرزم. For the packet filtering firewalls, we have 3 subtypes or subsets. The first type is the simple one, which is the static filtering. Second one is the dynamic filtering, and the third one is the stateful filtering or stateful inspection. For the static filtering, which is the first one, that's the simplest one or the simple one, where the firewall is installed and the rules are added to it usually in a manual way. So any creation or adding or changing of rules has to be done by human intervention, which means that the administrator will get into software that runs the firewall and updates the rules inside, or that table as we have seen above, the table of rules inside the firewall. The second type, which is more powerful, the dynamic filtering. Here the firewall can create or react to an event and add, create or delete rules based on that event. Now let's say, for instance, we are getting too many packets
that have mistake, that are wrongfully formed from one side or from one source, and we can sense that maybe this is a denial of service attack. So here we will decide to add a rule that any packet coming from that source will be dropped. So this rule is added in a dynamic manner without any human intervention. The third type is the stateful inspection. Here the firewall has something additional in the table or in the filter table which keeps the states of a packet or of a connection or of a row here. Let's say for instance, so we can create a row with source address, destination address. We can add even the port source address and the port destination address, those two fields of the TCP or of the UDP, but we have to keep what we call a state of the connection, what is the allowed time for that connection and how much time remains. So this state will change from one time to another, which means that certain connections between source and address, source address and destination address will be allowed for a certain time if we are still in the allowed time, but if the time exceeds, then we will reject this kind of connections, which means here that the filtering is based on state rather than based on source address or destination address or a protocol. إذا بالنسبة لنوع الجدر النارية هذا الذي يعتمد على تصفية الرزم، حتى هو فيه 3 أنواع جزئية. فيه نوع static filtering معناه يقوم بتصفية ثابتة، فيه dynamic filtering تصفية متغيرة وديناميكية، وفيه نوع ثالث اللي هو stateful inspection اللي هو يقوم بعملية التصفية حسب الحالة أو حسب الوقت المعطى لكل اتصال. إذا النوع الأول static filtering اللي هو النوع البسيط، حين يتم تثبيت الجدار الناري وإدخال المعلومات كما رأينا في الجدول في الأعلى، إدخال المعلومات الخاصة بالقواعد بطريقة يدوية عن طريق الأدمن، عن طريق الأدمنستراتور الذي سوف يعطينا القاعدة الأولى الثانية الثالثة، والتي عن طريقها سوف يقوم هذا الجدار الناري بالتصفية إما بالقبول أو بالرفض. وهذا أبسط تطبيق. التطبيق الثاني، النوع الثاني للجدار الناري هذا اللي هو التصفية الديناميكية. في الحالة هذه يكون الجدار الناري أذكى نوعا ما، ممكن يكون يراقب الرزم الداخلة وهي مقبولة في الوقت الحالي، لكن ربما يلاحظ أنه عندنا باكتس، عندنا رزم كثيرة تأتينا من مصدر معين، وهذه الرزم فيها أخطاء مثلا، دائما فيها أخطاء أو غير قابلة للتصحيح، فيعلم ربما يعني بتقنية معينة يعلم أنه هذا عبارة على هجوم لتعطيل الخدمة denial of service attack، ويقرر هذا الجدار الناري أنه سوف يوقف أي رزمة تأتينا من هذا المصدر. إذن هذا الجدار الناري وحده يضيف هذه القاعدة إلى الجدول ويقوم بتعطيل هذه الرزم التي تأتينا من هذا المصدر الذي أصبح غير موثوق فيه. النوع الثالث هو stateful inspection firewalls اللي هما الجدر النارية اللي تعتمد على التفتيش على حسب الحالة. هنا يجب إضافة أعمدة جديدة خاصة بالحالة، وفي العادة تعتمد مثلا على الوقت، فنكون نعطي وقت معين لاتصالات معينة من مصدر إلى هدف وإلى نقطة وصول، ونعطيها وقت معين. ففي الحالة الأولى يكون الوقت المعين ولا الاتصال لا زال ضمن الوقت المتاح، إذن هنا نكون نقبل هذه الاتصالات في الحالة الأولى. لكن الحالة الثانية بعدما تتغير الحالة، عندما يتجاوز وقت الاتصال وقت معين، هنا نقولوا باللي تغيرت الحالة وأصبح الاتصال هذا يعني مرفوض وغير مقبول، وبالتالي سوف نرفض هذا الباكتس ولا هذه الرزم التي لها هذا
المصدر، عنوان المصدر وعنوان الهدف. Alright, here is a video that explains the firewalls and why do we need them to protect our networks. What is a firewall? Now, a firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall blocks unwanted traffic and permits wanted traffic. So a firewall's purpose is to create a safety barrier between a private network and the public internet. Because out on the internet, there's always going to be hackers and malicious traffic that may try to penetrate into a private network to cause harm. And a firewall is the main component on the network to prevent this. And a firewall is especially important to a large organization that has a lot of computers and servers in them, because you don't want all those devices accessible to everyone on the internet where a hacker can come in and totally disrupt that organization. So that's why you need a firewall to protect them. So a firewall that's used in computer networks is very similar to how a firewall works in a building structure. In fact, that is where the word firewall came from. A firewall in a building structure provides a barrier so that in the event of an actual fire on either side of the building, the firewall is there to keep the fire contained and to keep it from spreading over to the other side. So the firewall is there to keep the fire from destroying the entire building. But if the firewall wasn't here, the fire would spread over to the other side and then the whole building would be destroyed. And a network firewall works in a similar way as a structure firewall. It stops harmful activity before it can spread into the other side of the firewall and cause harm to a private network. So in today's high-tech world, a firewall is essential to every home and especially in a business or an organization to keep their network safe. Now, a firewall works by filtering the incoming network data and determines by its rules if it's allowed to enter a network. And these rules are also known as an access control list. These rules are customizable and are determined by the network administrator. The administrator decides not only what can enter a network, but also what can leave a network. So these rules either allows or denies permission. So as an example here, we have some rules in a firewall's access control list. And it shows a list of IP addresses that have been allowed or denied by this firewall. And as you can see, traffic from some IP addresses are allowed to enter this network, but traffic from one IP address has been denied. So if traffic from this IP address tried to get into this network, the firewall will deny it because of the rules that are set in the firewall. But the other IP addresses are granted access because the rules allow them. Now, firewalls don't just make rules based on IP addresses, but they can also make rules based on domain names, protocols, programs, ports, and keywords. So let's say in this example, the firewall rules are controlling access by port numbers. And let's say that the rules have allowed incoming data that's using port number 80, 25, and 110, and the data using those ports have been given access to this network. So any incoming data that's using those ports can pass through the firewall. But also in this firewall, the rules have denied any data that's using port numbers 23 and 3389. So any incoming data that's using those port numbers, the firewall will deny access and it won't get past the firewall. So in a nutshell, this is how firewalls basically work. Now, firewalls do come in different types, and one type is called a host-based firewall. And this is a software firewall. This is the kind of firewall that is installed on a computer, and it protects that computer only and nothing else. So for example, later versions of Microsoft operating systems come pre-packaged with a host-based firewall, and you can see that example here. And there are also third-party host-based firewalls that can be purchased and installed on a computer. So for example, Zone Alarm, which is a popular third-party host-based firewall. And also a lot of antivirus programs will have a built-in host-based firewall. And another type of firewall is called a network-based firewall. A network-based firewall is a combination of hardware and software, and it operates at the network layer, and it is placed between a private network and the public internet.
But unlike a host-based firewall, where it only protects that computer, a network-based firewall protects the entire network. And it does this through management rules that are applied to the entire network, so that any harmful activity can be stopped before it reaches the computers. Now, network-based firewalls can be a stand-alone product, which is mainly used by large organizations. And they can also be as a built-in component of a router, which is what a lot of smaller organizations rely on. Or they can also be deployed in a service provider's cloud infrastructure. Now, a lot of organizations will use both network-based and host-based firewalls. They will use a network-based firewall to protect the entire network as a whole. And they will also use host-based firewalls for their individual protection for their computers and servers. And by doing this, it'll ensure maximum protection. Because if harmful data just so happens to get past the network firewall, the host-based firewalls on each computer will be there to stop it. Alright, here we come to the end of part 1. As usual, if you have any questions, you can send them to my email or post them at the discussion room. And see you next time in part 2. Thank you.